Ebobi Igbo Mamanu asimka nko echiri ya zelu dịka o si dị gị bụ onye ọma na-ege ntị daalụ nne na ụmụ ife kunu si wee na-esola anyị n'ihe anyị na-eme n'elu akwụkwọ n'ụbọchị nke taa na Eastern News 24 bịa bụ ife anyị na-akpọ ya evening tea dịka unu si wee malụ ọ evening tea ka anyị na-akpọ ya. Ihe a bụ gbasịta maka ihe na-eme n'obodo a and gbasịta maka ngwụrụwa na-azọ emeka bụ ka ọ dị na ọbụla ya dị enye update ihe na-emegasị ebe dị iche iche kwuru na aghọta ife na-emenụ ọ ga-enye aka anyị na-akwado ụwa ya ọfụma n'ife ha na-eme maka information is power. So ya mere anyị ji wee na-agba mbọ iwetara unu ya bụ nnukwu ozi anyị na-akpọ evening tea n'Igbo akwụkwọ. Ma dịka o si dị, o nwere ihe Biafran Prime Minister nwere ikwu anyị n'elu akwụkwọ n'ụbọchị nke taa. A ma chọkwa onye ọbụla bụ Igbo ọma na-ege ntị na-anụ olu m na-anụ asụsụ m na-asụ gee ya bụ ife ị ga-esi ya ịdrọpụla your own contribution, your own comment n'elu akwụkwọ gbasara maka ihe ndị a niile Biafran Prime Minister kwuo. All right, over to you, sir. Fair services like the stipend you are receiving as an unemployed person will not automatically change to a startup fund. So that startup fund is that for the time being you are running your businesses, you are going to receive a certain amount every month for 6 months. So we are looking at within the time of setting up your business to the next 6 months, you should be able to start selling. And if that is not happening after 6 months, the same development center will review your situation and see whether to extend it again for the next 6 months. So, but the maximum that the government can support you is 18 months, which will be, is 3 times 6. So we believe that with this 6 months by 3, you should be able to have stand as an independent person and as an entrepreneur. And if you fail, you may not be able to get support again, for a very long time. And before then, you must have stand as a human being and as an independent person. So this is the system we want to run, and this will make sure that people are encouraged to go into self-employment, entrepreneurship, and then of course create more job in Biafra than allowing the people and not doing anything for them, and then you begin to see criminalities every now and then. You are going to spend more money trying to stop the criminality, to solve it, than the money you are going to spend to position the people to aspire to become what they want to be in life and to help society. This is the difference between Africa and the West. And we are bringing it to Africa for the very first time. Thank you. Thank you. Hello. Obatobi, nwere onye juru na comment section kedu ife ya eme ndị native doctor. Mmụọ na-apụ apụ. Good evening, onye ochendo nke Biafra. Biko nwere ihe m sị ka m jụọ mmụọ na-apụ apụ. Oru gị nọ n'ala. Eze ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Biko mmụọ agbata efe nwere ihe m sị ma jụọ. Ihe awụ nkwa nna anyị okwu kwere anyị niile wu ndị Biafra bụ Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ n'elu ala. Mgbe ha na-ekidnapụbeghị ya, ọ gwara anyị sị na anyị nwa na onwe anyị na-agaghị skuul onwekwe nke anyị ma ọkwa gị nwawu ọkụ anyị, ọkwa gị nwawu uje na ụna anyị. Biko mmụọ na-apụ apụ. Ọ gwara anyị na olileanya dịrị anyị. Question ka ị na-ajụ ihe ọkwanụ question. Go straight to your question. Question m bụ nke a. Ọ gwara anyị na mgbe ahụ na anyị nwa na onwe anyị na-aga skuul na e nwere ọrụ a ga-enye anyị na anyị ga na-arụ ọrụ na-enweta ezigbo ego. Biko mmụọ na-apụ apụ ihe ahụ ka ugwu otu ahụ ka ọ dị. So long as you are able to show your talent God gave you, and you can work, you have experience in a particular work you want to do, of course, you will work and get paid. So it does not matter your education and all that. The experience is what we're going to use in Biafra land, okay? So what can they do?
Hello. 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 Good evening, Yeah. sir. Because 1 minute, Yeah, good 1 evening. minute, 1 minute, Biko. Okay, I don't know what I'm doing. I'm making it. The great PM. No. Obato Bie, Ekene, your year yoga. Ekene, as not. Hello. Millions this year. Yeah. I didn't know. Hello. Biko, go straight, Okay. go straight, Biko na Biko. Okay. Well, one question to you. For example, like India, where resident permit of citizen outside the country. I want a Biafra. I am only allowed to contest or to become a Biafran citizen because of this dual citizen. Are they going to allow them to contest in any post to open a racho? That is a legislative work as at now. I believe that shouldn't be our problem. All of us have dual citizen, Finland and Biafra. I have the citizenship of Finland and Biafra. So we are fighting to liberate Biafra. So I don't think that should be a problem of anybody for now. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Yeah. Hello. 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 Unu kpọọ before unu na-akpọ make enu sure na unu gbanyụrụ ebe unu si watch because ọ na-edistọb. Biko. Hey, na the thing na jam nke na call the too much. Thing na jam nke amaghị na-esi eme. There's no way. Hey. And no way. All right, those who have something to ask should come now, including the Nigeria people, including the Nigeria people, not just Biafrans. Those Nigeria people looking for Simon Ekpa to ask question, or do the Nigeria IPOB pressure group, you are also very welcome to ask question. Not just the people that like what I'm doing. I like those who onye na-ajụrụ na-asị kedu ife ya eme ndị native doctor ndị native doctor niile ajụrụ be anyị na ọnwụ na Biafra bịa gịnị ka ife ya kedu oche nyere ka ebe ya edowe those people kedu ife ya emefa. Native doctors are the traditional worshippers. They are the pastors of the traditional worshippers. So you give them the same treatment you give church pastors. These are the pastors who are traditional worshippers, and of course they must worship and do whatever they are doing in accordance with the law of Biafra. So the documentation is one documentation of the traditional worshippers, making sure that they follow the constitution and the law of Biafra, which is based on our culture and value. So the position is that they are the same way as pastors in their own ways. And of course, we have a ministry that will be in charge of any issue, any complaint, or any kind of violation from the side, both from the pastors and from these native doctors or the traditional worshippers, and both the Jewish worshippers. So this department we already have, which you, Adadorama, is part of before. I don't know if you are still part of that in the government. So we started this foundation from the scratch, so that the issue of traditional worshippers or pastor will not be abused or used to abuse our people or abuse the system. It must be a standard that will meet the day, need, or the way the world is today, like from the international community or from the civilized world in the Western America. So we're going to make sure that it is not what you see in Nigeria, what they are doing today in Nigeria, that it must be
well regulated according to the law of Biafra, where everybody will respect and value each other. Thank you. Okay, because ndị na-akpọnụ ndị chọrọ ịjụ ajụ because the call dị too much, ọ na-ajam ma no go with your voice message. Go with your voice message. Maybe with your voice message will be okay. Any question ị chọrọ ịjụ PM, because leave a voice message, then a play the voice message. PM and we kids are the answer. It isn't too much. No, but the whole Biafran actually talk to you today. He talk with you. It isn't too much. Because no, I don't know if they could go with your voice message. Go with your voice message. Good evening, Adamma. Oh, Christy, Kwashoko survivor. Because send the Trinamo link I get you with. Because Gano with your voice. When me jam too much, call it too much. Because with your voice is better. Okay, how's it? Good afternoon. Yeah, question more. Because for our ID card, and when time on the end call anytime, any day, each email your own, and when particular time for when particular time for the end, you want your own ID card. Thank you. Between now and October, we want to have this first batch of the ID card up to at least 15,000. And that's the agreement we have with the verification company. So it is advisable that anybody who wants to have the ID card must apply now and not later, because even if you are going to apply later, the process and the procedure may change and it may become more difficult for you. So we want to get as many as possible between now and October, and we're looking at least 15,000 applicants. Thank you. Yeah, PM, good evening. Thank you, madam. I agree with you. Because my question will go this way. This our place. Just let me put it this way. I'm from here, local government. From within this race to just call it a moody our mama. Every one poll, all one that take idea. They are set materials everywhere there. So I want to say control that system all of Biafra there, because the thing they abuse it too much. And even inform me somebody be here, so when any way out why you see regular here, but this one that taking business but you also na liba. Yeah, but question different. Thank you. I don't think that is an issue to discuss here. People that are selling apatiosi, is that your problem? If they stop selling apatiosi, how are you going to bury your people when they die? Or you think everybody's going to live to the end of the life? So apatiosi is not my problem. It is the least thing that is worrying us as Biafra in the liberation. So it's not an issue I can discuss. Thank you. Ajụjụ mbụ. Oh, Christy, Kwashoko survivor. Because send the Trinamo link I get. Adadọrọ mma, biko ajụjụ nchọgoro eji obere ajụjụ biko. Etu enwere 3 steeti kịta mụnwa si Old Ebonyi steeti. Etu enwere 3 steeti n'ime Ebonyi steeti anwa. Each place nwere ndị na-achịkọ ha dịka de facto government in exile. Ndị si ha adị iche iche ka ofu onye kewepụta maka that 3 steeti anwa biko ka anyị maragodu o. Each state have their administrators. So each state have their deputy administrator. Each state have their secretary of state. Each state have their finance director. Each state have this executive, and each county have their county head, so on and so forth. So the old state that
we created 3 states from. The Ohachuku state, Ebonyi state, Eda state have 3, they have their separate administrators. So, and that's how it is in all 40 states of Biafra. So we have 40 administrators in the 40 states of Biafra. Thank you. Another Rama, good evening, ma. Okay, Kenelum PM, Sanane Kene, Abokatanam, Bitin na jam. So, Mananazim keep with sister, city is in our voice. So, I drink Joy Jobo, Emo, Abuajuna Abo. Amora Mukeda can na eso Yamamo Komugo Jula to drive before. Manobo no Wara Julia Jumobo, Deka Uma Biafran as a citizen of Biafra. Kedi Hega Bui Hemwete Onyawa Deko Onye Biafra. Akana igata namba ndị ọzọ dị iche iche like Finland, England, all these developed country ha na-enwecha the benefit ndị their citizens na-enwe as a citizen. So gịnị ga-abụ ihe nweta dịka nwa Biafra? Then nke abụọ bụrụ ga-enwe asụsụ ga-ejikọta ala Biafra niile a ga na-akpọ like ndị Igbo na-akpọ ya official language. A ga-enwe asụsụ bụ ije idoma ịsụọ onye idoma aghọta ihe ikwu, ije ichekiri ịsụọ onye ichekiri aghọta ihe ikwu. Ga-enwe asụsụ ga-ejikọta ala Biafra ga-abụ official language Biafra. Thank you. Thank you very much. I've addressed this question before. You are probably joining now. The language issue, you can go back again and watch. I will not go back to discuss it. Yes. Another thing is that the issue of what you are going to get as a Biafran first is that you are going to get freedom, where you will not be killed, where your right to freedom of speech will not be infringed, where you are not going to be a second-class citizen, where you are going to aspire to become anything and government will make it possible, where you are going to get to your potential, reach your potential, and become what you want to be in life for the benefit of your family, Biafra, and to the world. So that is what we're going to offer. Every other thing will be a plus. But the most important thing is that you live in a free country where your aspiration, where your talent, God-given talent, will be, you use it to help the nation, and you become whatever you want to be in life uninterrupted. And the government will support you in any way you want. That's what you are going to get as a Biafran. And with this, you will be proud of being a Biafran when you travel outside Biafra land. You will be respected and not seen as a criminal, like you see, like they happened to you today as a Nigerian, carrying Nigeria green passport. So this is one thing that Biafra will give you that is greater than anything: freedom. Thank you. Another Rama, good evening, ma. Okay, Kenelum PM, Sanane Kene, Abokatanam, Bitin na jam. So, Mananazim keep with sister, city is in our voice. So, I'll drink Joy Jobo, Abuajuna Abo. Amora Mukeda can na eso Yamamo Komugo Jula to drive before. Manobo no Wara Julia Jum. Adandewo Ekelepango Jisikeline. My PM, my question, Abu Mazuka Okonkwo from Warri. Question na Jupiter o. Kedu ka anyị ga-esi wee convince ndị obodo a ebe anyị nọ ka ha wee mara ihe anyị na-ekwu, because ihe anyị na-ekwu onye ọgwụgwọ ndị ya akpọkịta na-ajụ ha maka ihe gbasa Biafra asị na ha bụrụ Biafra a na-akọghị mana ụfọdụ kwetakwa n'ihe a na-ekwu. Kedu ka anyị ga-esi wee nweta access ma somebody that can be an agitator ya na-ekwu okwu apụta a na-akọwatalụfa ife dịnụ ka onye ọbụla na-aghọta. Which obodo ka ị na-ekwu? Voice message. Let him continue to work with the few people that believe in what we're doing. Everybody must not be part of it. You need just 2% of people to get freedom. For example, today
those who controls you under Nigeria, they are not even up to 1% of our population. Those who bring all these massacre atrocities in our land in order to remain in the status quo are not even up to 1%. If you calculate those people that have made you to continue to be a slave in Nigeria. Ndị be anyị daalụ nne nụ ngị bụ onye ọma na-ege ntị ka isi wee nụkwa n'onu anyị and ka isi wee sorola anyị n'ihe anyị na-eme n'ife anyị mere n'ụbọchị nke taa na Eastern News 24. anyị si na ọ ya dịrị nche dị na mma na Chukwuka abịa ma ya nọla ya ofu na ofu otu anyị kwuru otu aka ya dịrịrị ise dịka o si dị ụnụ anụgo n'ihe Biafran Prime Minister kwugasị dị iche iche and chetakwa na ihe a bụ evening tea. Before anyị aga n'elu ikwu okwu dị aha anyị chọrọ ikwu nke bụ abụ ọ bụla ihe a ka bụ ụbọchị ize gị na-esoro anyị na Eastern News 24 kabalụ ka ị join anyị and subscribe or turn on your notification ka ịlapụ miss any of our daily update. Ọ dị ezigbo mkpa ụmụchukwu n'elu akwụkwọ ka ịlapụ miss ya maka na ebe ị ga-enweta latest information na-emenụ ka ịma ka esi azụ onwe gị. Dịka o si dị anyị jikwala ekene mmadụ dịka PM and also bụ ndị n'ọrụ n'ụlọ okwu Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu nke ndị Igbo. Chukwuka abịa ma ya nọnyere gị ikpe gị na-abịa na 19th Chukwuka abịa ga-enye gị freedom ise ị ga-ewere onwe gị ọ nwere ife onye iropụrụ ime gị maka ife ị na-ekwu bụ eziokwu. Chukwuka abịa masị gị kwuo eziokwu a na-akụrọ mmiri. The gospel of Chukwuka abịa ya ka ọ na-ezi cheki ife niile onye ndu kwuru biko ka creator cheki stock ya bụ ife niile a bụ ife n'ime obodo kịta Chinefe a na-anụ ọzọ anọgide asị na senate enye ya 500 million gịnị ka a jizi eme and people nọ na-ata afọ anọgide si mba not 255 million. What is happening? Sometimes na-ajụ ndị bayo gịnị na-eme na anyị ka emere anyị ife a anọgide asị na eburu ụmụ akwụkwọ 200 and something Christians to tell you that this country can never be one. Ọ bụrụ ofu chekie ya ọ bụkwa a ga-asịkwa nọ ndị Biafran Liberation Army bi eje bugo n'ụmụaka na Sokoto a ga-akpọkọfa afa na to tell you the country the bias everything is not working, nothing is working. Nwere ife na-arụ ọrụ everything dị paralyzed ka onye ike ụwago cheki ya na ife na-agwụ bụ eziokwu ịghọtago $1 na exchange onye agha nduru over na 750 now today is sending bụ almost 1,658 naira. Imagine Igbo bụ Igbo gwụna kwa ha m n'ọnụ kabalụ ka kọmentị ya n'ihe ya and share ya ọ dị mkpa ka o lichie more of our blooders and bleeders ka ha mara ife na-eme n'obodo.